Hei vaan, kaikkia Silver täällä taas ja jatketaan tätä Hogwarts Legacya eteenpäin. Mennäänpä tekemään ihan tämä kuule ihan main tehtävä tässä välissä taas. Taas vaihteeksi niinku juonta eteenpäin. Rebellion. Samalla katsotaan, jos täällä olisi jotain. Painokkoja väärää, vaikka mä just kattonut. Näin ikään. Mennään tänne. Rebellion. Kuuluuko mitään? Ei. Ei, mennään. Sit mennään kerrosta alemmas. Rebellion. Tässä näin. Otetaan se siitä mukaan. Sitten jatkamme. Siinä on iso lohikauppe patsas. Täällä on. Käydään katsomaan mitä tämä pitää sisällään vielä. Ennen kuin jatketaan matkaa. Noin. Rebellion. What do we have here? A demiguise. Mitä jos mä mennään? Siinä on. Wait here to avoid them from day to night. En tiedä yhtään kumpi aika nyt on. Mielestäni yökoska ei mun mielestäni ollut tossa äsken. Mine now, demiguise. Rebellion. Niin tässä on vielä. Sen otamme sinut mukaan. Tossakin on lukko. Se tarvii levelin 2. Täällä on lukko. Mitä tapahtuu, jos me käydään toi avaamassa ja katsoa mitä täältä löytyy. Noin. Okei. Tää jos sitten. Paikka. Tonne. Niin sanon. En mä tänne halunnut! Takaisin! Mä haluaisin tämän. Sitten me voidaan mennä tutkimaan mitä siellä on. Tästä tulikin tutkimusta.
Täällä on muuta, mutta täällä on vielä tämmönen. Toivottavasti mä löydän sitten pois täältä. Ei tuli juurikin. Nyt meiltä mennä koko matka takaisin päin. Noin. Revelio. Tuolla me oltiin pyörähtelemässä. Eikö täällä ollut arkku, jos mä katsoisin oikein? Joo. Tuollakin me oltiin juuri. Revelio. Näin ikään. Tuolla on arkku. Se on tämmönen. Tämmönen arkku. Sinne vaan. Noin. Revelio. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Mennään takas tänne, onks täällä mitään kerättävää? Ei. You would be wise not to underestimate this student. Their aptitude for magic is beyond anything I've ever seen, and I've been teaching a long time. It is a joy to have such a student. It can be. There you are. Noin. I received your owl. I was able to speak with Lodgok, the goblin I mentioned before. What did you learn? He and Ranrock were close once, but they had a falling out. You believe he can be trusted? I do, what to say. I believe he's trustworthy, yes. He seems sincere, and Serona Ryan trusts him. Very well. Supposing he can be trusted, will he help us get to Ranrock? I retrieved a stolen helm that he hopes to return to Ranrock in order to regain his confidence. You have been busy. Let's hope your efforts result in our learning something about Ranrock's plans. Lodgok did mention that Ranrock is searching for something, but he couldn't say what. Perhaps that helm will yield some answers. Ranrock is searching for something. I feared as much. I've heard an unusual amount of activity, goblins and wizards, I surmise, when visiting my portrait at my castle. Rookwood Castle? My former residence, yes. That castle is also the location of your next trial. Okay. You didn't see anything? Speak with anyone? I did not. In fact, I did not make myself known. I only recently returned there and did not recognize nor trust anyone that I heard. I stayed out of sight so as not to tempt my portrait's destruction. I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, Noin. evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrock. My descendant? A dark wizard? I'm afraid we've no time to waste. Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle immediately. Not only is it the location of the next trial, it is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Find my portrait there as soon as you can. Very well, sir. I'm on my way.
Best of luck. No time Okay. to waste. I'll meet you at Rookwood Castle. Quest complete. Sepä oli helppo questi. Mitäs muita questeja meillä nyt täällä on? Täällä on näitä assignmentteja. Fluxweed. All three combat plants. Just immediately. Practice flying near the spire. Practice flying near Gimperick Tower. Could use an invisibility potion. Cast the pulse on levitated enemy. Nyt Sebastian otsaa syyden command room. Mennään vähän Sebastianin kanssa juttelemaan. Mitäs täällä kollektioneissa on? Tullut näitä. No mennäänpä vähän Sebastianille puhumaan tässä. It is that I talk you with Sebastian. Off on another adventure, are we? Mitäs mä just edes mahdoin sanoa, en tiedä. Mutta nytten mennään juttelemaan Sebastianille. Näähän me tutkittiin justiinsa. Rebellion. Näin ikään. Siellä itki joku. Hyvä tälleen niinku keskellä yötä vaan juoksennella täällä koulun käytävillä. Tämän pitäisi olla kiellettyä. Rebellion. No, tuolla on tommonen arkku taas. Näistä saa yleensä hyvää rahaa. Sitten voidaan tehdä taas sitten näkyväksi. Rebellion. You're here. Brilliant. Kyllä, I olen received your täällä. owl. What happened with Ominous? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a Gaunt knows the location of the Scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. Okei. He's this way. Keep an eye out. Revelio. Never know who's watching. Although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, it has. We were caught. Damned poltergeist.
Such a nuisance. Noin, katsotaan vähän välillä, onko täällä jotain uutta, koska tää on paikka, missä mä en ole ennen ollut. Tässä on tommonen taulu. There he is. Good luck. Kiitos. What are you doing here? Hello. Ominis. Do you have a moment? Just mitä mä olin sanomassa. What have you and Sebastian been up to now? I owe you an apology, Ominis. I wasn't honest with you before about the Undercroft. Sebastian did show it to me. He wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other fifth years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about... What was it? Scriptorium? He told you about that? He did. We were talking about Hogwarts founders and he mentioned it. Wouldn't say much more, though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favourite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. Aren't you curious about what's inside? I understand you can't. I'm sorry about your aunt. Don't you want to find out what happened to her? Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory. Get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. I hope we don't regret this. Sebastian, over here. These braziers grant Incendio. access to the scriptorium. Now you'll share? You wouldn't tell me Revelio. when I practically begged. It wasn't you who told me what I needed to hear. Opening the entrance has something to do with 3. Incendio. Well, 3 heads are better than 1. It's 2 heads are better than 1. And by that logic, 3 is better than 2. Simple mathematics, Ominis. Okei. Revelio. Remember, 3 braziers are involved. Someone was actually listening. Here. I do that. Incendio. Confringo. No! Something's happening. I hope we're ready for this. Noin, me saatiin se auki. We may want to look around. Noin. A journal entry. Signed by Noctua Gaunt. Gaunt? Repair. Ominis. The family was here. The rubble formed a relief of a person facing a snake. That must be the voice I hear. The voice is ancient. You hear a voice. Noin. It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes. Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. I'd like to be able to talk to snakes. You might not want the ability to speak parcel tongue.
It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. Second and third thoughts. I see no reason we should stop now. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back. I can't believe I'm doing this. It worked! Ominous, you possess a rare ability indeed. Between the two of you, I'm starting to feel left out. Between the two of us? Never mind. Revelio. There's no clear way forward. Like a maze. Salazar Slytherin most likely wanted this to be difficult to solve. Confringo! Where we came from, it closed. And there's more than one gate ahead. Then look closely at each gate for clues. Lumos. The dial requires focus. Aunt Noctua said the same. It may take practice to solve it. That didn't sound good. Salazar Slytherin didn't make this Onko easy. se muuten toi? Ylempälle toi ja alemmalle toi. Se ylemmälle toi ja alemmalle tämä. This is looking rather dire, isn't it? You sound surprised. Ylemmälle toi ja We're alemmalle in a toi. maze designed by Salazar Slytherin. Noin! Matching the symbols did open it. Was about to do that myself, but you got to it first. Nice work. Confringo! Täällä on taas joku Slytherin lokki. I must find way forward my family's sake. Ominous, your aunt wanted to change your family's traditions. She did. Lumos. And she was my favorite person in the world for it. Mahtaako toi olla muuten tämä? Tämä lukko tässä näin. Noin. Käydään tarkistamassa. Onko asia näin? Another, not the welcoming sort, was he? Toi ja sitten täältä. Toi. The dial seems to be getting more difficult, but we've made it this far. Don't give up. Lumos. Confringo. Voiko se sitten olla tämä, mikä on toi ovi? Another gate. Seems Slytherin like to play games. Must run in the family. Look in a mirror, Sebastian. Kyllä. Mihin toi viimeinen sitten on? That sounded promising. Another dial solved. Impressive. Nice work. Lumos.
We've got more to solve ahead. Revelio. It may not be obvious which leads where. Lumos. Lumos. Okei, eli taas uusi ovi. Onks tää nyt se yksi tuolla? Tänään tietää minne pitää mennä. Noin. Toi. Tätä näin. Noin. Excellent work. We're another step closer to the scriptorium. Noin. Lumos. I spotted something ahead. Looks Revelio. troubling. This whole place is troubling, but for my aunt's sake, we cannot stop now. The gate! I think we're locked in. Again. Then Salazar Slytherin is not yet finished with us. Kursio. Prepare. Preparo. Expelliarmus. Lumos. I lost hope and I'm stuck in the headcrements. Play Hogwarts with unformed cross. Even if I want to cast it, I have no upon whom to do so. Salazar Slytherin granted me deed. My brother, I know if he looks for me. Ominous. A skeleton. And Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here, blocked by an unforgivable curse. This is where she dies. This is where we'll die. I shouldn't have listened to either of you. Ominous, I'm truly sorry about your aunt. Potatoes! But I know what to do. It's going to be difficult. You said you know what to do. Tortured faces on the door, and Crucios etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should cast it. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? I'd rather you ask him. You know him better than I do. Very well. Wish me luck. Wish we had some liquid luck. Ominous, I know this is the last thing you want to do. Yes, it is. I thought you knew me better. But this is different. Whoever you cast it upon would have agreed to it first. It wouldn't be an innocent victim. We have to open the door. The spell won't work unless you mean it. That's true of all unforgivables. If it must be done, then one of you must cast it. Noin. What do we do now? Ominous is not going to cast the Cruciatus curse again. Ridiculous. As if dying in here is a better option than casting a damned spell. It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Wait, you didn't say you knew how to cast Crucio? Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctua Gaunt's footsteps. I think I can cast it if I have to. Very well, I don't want to learn to I want to learn to crooked curse, but you must cast it on me. Teach me the curse. I want to learn the curse, but I won't cast it on you. You need to cast it on me. I shan't forget this. Mä en halua tehdä sitä minkään niin. Ja näin me opitaan meidän ensimmäinen kidutus. Näitä I'm ready.
Kiduta! Noin avattiin ovi. Are you alright? That pain. It was excruciating, but I'll survive. Let's keep moving. Jos katson, niin kyllä, mulla on täällä. We made it. We found Salazar Slytherin's scriptorium. I can't believe we're here. Revelio. Noin. Hop. Mä jotenkin oletan, että meidän pitäisi ottaa toi kirja tosta. Sebastian, ominous. There's a book just here. You found something. You two go ahead. Let me know what's in it. I'll wander around a bit. Minä tulen. What do you think? Looks like a spell book of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominis never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. It's breathtaking. Revelio. I don't want to leave, but I owe you. Both of you. Without both of you, we'd never have made it this far. We were lucky. We could have died. We must swear never to do this again. Noin. Meet the Witch of Rockwood Castle. Nyt et lähde täältä. Pääseekö samaa kautta pois, mitä tultiinkin? Eipä tietenkään. I see a way out. Best news I've heard all day. No noin, mennään. Ominous. About your aunt. Please, Sebastian. I meant what I said before. We swear, right now, never to engage in anything to do with dark magic again. Understood. I'm truly sorry about your aunt, Ominous. I suppose after all this, I am grateful to know what happened to her. Thank you. Noin. Se on suoritettu. Nyt nätyn lovero. Here inventory. Täällä on näitä muutama. Talent, 0 talent pointsia tällä hetkellä. Locksmith. Hogwarts.
Mä en edes tiedä mihin suuntaan mä oon menossa. Mä en oo se oikein se suuntaan mennä laittaa tuolta toi päälle. Ilmeisesti olen menossa oikeaan suuntaan. Revelio. Katos. Röyhähenki riesu se siellä meni. Sitten taas vähän juoksenellaan. Kohti seuraavaa. Tehtävä. Pappada pappada pappam pampanda pampada. Revelio. Niin tarvii level 2, että pääsee sisälle tosta. Varmaan tässäkin on. Kyllä. I've always said that travel broadens. Näin ikään. Noin. Siltä vähän keräillään. Sitten taas juostaan. Revelio. Menen kohti Rookwoodin linnaa ja jos matkalla tulee, niin voidaan tehdä muutama lisäjuttu. Päälle. Revelio. Mikä täällä linksuttelee noin kovin nyt? Vai onko se vaan noi? This could prove dangerous if I'm not careful. En tiedä mitä se nyt klink kusutteli siellä. Looking for Mr. Bickle. Very concerning. Menen nyt tekemään ton main tehtävä. Yritän päästä sinne, muuten mä olisin voinut jutellakin sulle, kaveri. Ja vähän main storya eteenpäin. Taas näin niinku vaihteeksi. Mikä on muuten Depulso? Toi. Ja jos joku hyökkää, niin nyt mulla on tämä tässä. Näkyykö tossa?
Revelio. Nää on noita. Mikä se oli se yksi, mitä mä katsoin? Cast a pulse on levitated enemy. Pitääkö, että mä teen se hämpyy? Burning enemy. Elikkä mun on hyvä laittaa tähän myöskin. Toi niin me voidaan laittaa toi tonne. Mutta en mä kyllä ehkä seuraavassa enää tarvitkaan. Noin, mutta noita tarvii muutenkin koskella. Mikä toi oli se cast ja pulso? Se on levitated enemy. Let's closer. Does Hogwarts teach you nothing about dueling? Kuulkaas! Noin! You only have Ranrock to blame. Kun nyt mun tarvii löytää tohon jotain. Revelio. Tykkäs jotenkin täällä oli joku. Mitä mun noille pitää kaikille tehdä nyt? Revelio. Tuolla on yksi, tuolla on yksi.
Tarviks mun... Wingardium Leviosa. Saada teidät siihen. Täällä oli tää yksi. Revelio. Wingardium Leviosa. Accio. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Mä nyt aloin tätä tässä selvittelemään. Revelio. Täällä. Follow me. Noin. That's that. Settled. Saatiin tämäkin tehtyä. Mennään muuten laittaa taas yöaika päälle. Ihan vaan jos tulee näkyviin noita. Revelio. Mitä demi-hommeleita. Tarvii jossain kohtaa, niitäkin on taas tullut muutama lisää, niin palautella. Tässä olisi taas yksi tämmönen. Oh, here's a pleasant surprise. Merlin Bright. Mennään ottaa aluksi tosta vähän massia ja sitten mennään tekemään tää kun Mika ehditä tonne asti. Revelio. Onks... Lumos. Pitääkö mun teitä saada noihin? Juu, sit saatiin yksi. Tossa on toinen tommonen, mutta tarvii löytää lisää. Mutta perhosi tuolla näyttää olevan. Mentiin jonnekin minne en suunnitellut. Ei ollut tarkoitus hypätä alas asti. Näin ikään. Lumos. Tulkaa mukaani, pikkuperhoset. Pääsette tänne.
Revelio. Nyt on vielä tuolla ja tuolla on lisää noita. Lumos. Noin. These Merlin trials won't get the best of me. Ikään. Sitten aukesi taas syksy. Talentteja on taas saatu yksi lisää. Talent pointseja. Damage on. Score. Guild Race Revealio. Basic cost on enemies more. 6 value every day on attack with. Stupid fire deals. Lost damage blast. Shield. Missile effect. Niistä on focus poison. Otan nyt toi tosta. Noin. Ja kollektioneissa on näitä tullut lisää. Jonnekin. Sitten jatketaan taas matkaa. Tuolla puolella olisi arkku, mitäs me yritetään mennä se vielä. Noin, sitten mennään takas ylös. Revelio. Abandoned long ago, no doubt. Täällä on taas tämmönen muinainen. Lumos. Revelio. Noin saadaan toi. Mitä pitää vähän tutkia? Revelio.
Mitenköhän nää hommat toimii, en tiedä. Noin. Odotas. Revelio. Kaikki tää on osana tätä tutkimusta täällä. Tää nyt mun noita etsiä. Tästä läheisyydestä. Confringo. Noin. Revelio. Tuo loppuu, kun mä lähden pois sieltä. Ja mulla ei enää mitään järkeä tästä mennä. Ah, tuolla näkyy. Oota, pitäisikö mun... Mennään nyt luudalla hakea toi vai... Missään ei niinku lue, kuinka paljon noit pitäisi löytää. Mut se jää sitten on seuraavan kerran ongelmaksi. Koska timerissa on sen verran aikaa, että mä jätän tän osan tähän. Joten jos tykkäsit, tilaa kanava, jos haluat, ja et ole sitten vielä tehnyt, jätä kommenttia, niitä olisi aina kiva saada. Se olisi seuraavan videoon, eli hei hei!